Hello TSAT viewers. Today we would like to discuss about industry ready engineers. So in the continuous process of overview of engineering studies, the emerging topic and very much interest topic and very much relevant topic is industry ready engineers. So industry ready engineers means what? Whether these students, those who are admitting in engineering colleges, are they ready to reach the industry requirements అనేది ఒక సమస్య. అంటే ఇండస్ట్రీ రెడీ ఇంజనీర్స్ని తయారు చేయడం ఎలా, ఇండస్ట్రీకి రెడీ కావాల్సిన విద్యార్థులను తయారు చేయడం ఎలా. చాలా కాలేజీలలో ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, ప్లేస్మెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు దాదాపు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. స్టూడెంట్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడే ప్లేస్మెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఏ స్టూడెంట్ జాయిన్ అయినా కానీ ఫస్ట్ కాలేజీలో ప్లేస్మెంట్ ఉందా, వెదర్ దట్ కాలేజ్ ఈజ్ గివింగ్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ నాట్, but whether the student is ready or not is the fourth year question. At the end ఆ స్టూడెంట్ ఆ ఫోర్త్ ఇయర్కి రెడీ అవుతాడా లేదా, ఆ నాలెడ్జ్ ఈ క్యాండిడేట్లో ఉందా లేదా, ఆ జాయిన్ అయ్యే క్యాండిడేట్లో ప్లేస్మెంట్ అడుగుతున్నాడు కానీ ప్లేస్మెంట్కు సూట్ అయ్యే సత్తా ఉందా, ఆ ప్లేస్మెంట్కు నేర్చుకునే కెపాసిటీ ఉందా అనేది ప్రధాన సమస్య. సో ద స్టూడెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ and the mentoring responsibility is very much important in this industry ready, to make industry ready engineers. So we will see the some aspects. So what are the lacking skills required are there for the students, and what are the drawbacks of institutions to run the institutions very effectively and very industry related manner. We'll see in detail. So industry requires job ready graduates. It has been found that the employability of the technical graduate is low. The requirement of skill set vary from sector to sector. Technical knowledge and skills are considered to be important, but soft skills, discipline, teamwork, willingness to learn, flexibility, creativity, etc. So soft skills are considered to be more important for employability. So this is the industry required job ready graduates. So because graduates are very low, technical skill graduates are very low, skill gap is there, and recommended skills are not there, and suitable skills are not there. So this is the lack in engineering graduates. Due to that, there is a necessary readiness is required for these engineering students. And technical graduates lack higher order of cognitive skills such as ability to analyze, logical reasoning, ability to evaluate and create, and ability to solve problems. So knowledge of computers and maintenance of computers and mathematics are essential for engineers to succeed. Teaching learning process must focus on higher order thinking skills, problem solving and creativity, and evaluation process must be changed accordingly. So as I told, students are lacking in cognitive skills and institutions are not focusing on the same skills which are need to be for example a student. అంటే స్టూడెంట్స్ కావాల్సిన స్కిల్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడంలో ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఎంతవరకు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి, ఎంతవరకు రిస్క్ తీసుకొని స్టూడెంట్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాయి, సో అనేది మనం చూడొచ్చు. అంటే కంప్యూటర్ సంబంధించిన అనుబంధ కోర్సులలో కూడా పిల్లలకు సరైన నాలెడ్జ్ లేదు. అంటే అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్, మార్కెట్ రీసెర్చ్ కోర్సెస్, మార్కెట్ రిలవెంట్ కోర్సెస్ కూడా పిల్లలకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలామంది విద్యార్థులు గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు వస్తారు. కాబట్టి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కోర్సులు వచ్చినాయి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్, లేకపోతే ఎమర్జింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్, ఇలాంటి కోర్సులు వచ్చినాయి. ఈ కోర్సులకు కనీస అవగాహన లేని విద్యార్థులు జాయిన్ అవుతే, డైరెక్ట్గా ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవుతే ఆ కోర్సులు నేర్చుకోవడమే కష్టం. అట్ ద సేమ్ టైం మార్కెట్కి రీచ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ కావాలంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి విద్యార్థులు అనేది మనం చూడొచ్చు. ఆ సమయంలో విద్యార్థుల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి, విద్యార్థుల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఇన్స్టిట్యూషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది మనం చూడాలి. ఎంప్లాయబిలిటీ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ డూయింగ్ వాల్యూ క్రియేటింగ్ వర్క్, getting paid for it and learning at the same time. A lot of studies have been conducted around the world on demanding of employability skills and industry expectations. Today's job market requires approximately 30% of technical skills and 70% of the soft professional skills to succeed. So see, అంటే మనకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది, నెసెసరీ స్కిల్స్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసినాం. కాబట్టి సో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ 70% ఉంటే సబ్జెక్ట్ స్కిల్ 30% ఉంది. అంటే 70% సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మనం ఆధారపడి ఉంది. సో లైక్ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్, interaction skills, communication skills, language skills, any cognitive skills,
సో స్కిల్స్ ఆర్ very much important, takes very much important role. 70% of the market is required on these communication skills only. So as I told, so subject తో పాటు మనము ఈ స్కిల్స్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తేనే మనం మార్కెట్లో దూసుకుపోగలము. సో 70% ఆఫ్ ద స్కిల్స్ ఆర్ ల్యాకింగ్. సో సీ హౌ మచ్ ల్యాకింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్. సో నాస్కామ్ సర్వే మనకు ఏం చెప్తుందంటే, నాస్కామ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ 2025, సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ రెవెన్యూ రీచ్ $350 billion. So global digital technology spends to rise 60% overall of the expenditure by 2025 from 10% of the total prospect. So technology and business services expenditure in India project to reach 120 to 130 billions by 2025. Total global addressable market driven by adoption of our digital technology likely become 4 billion trillion 2025. Almost half of the Fortune 500 companies to be based on emerging market by 2025. About 260 million jobs to be replaced and augmented by technology by 2025. చూడండి, అంటే ఈ సర్వేని చూస్తే ఏమర్థమవుతుంది మనకు, మార్కెట్ ఏమో ఒక పక్క దూసుకెళ్తుంది, పిల్లలేమో ఒక సైడు ఈ స్కిల్స్ లేకుండా ఉన్నారు. సో ఈ స్కిల్స్ని బూస్టప్ చేయాలి, ఆ మార్కెట్ డిమాండ్స్ని రీచ్ కావాలంటే ఎంత గ్యాప్ ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ద గ్యాప్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లార్జ్. సో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్కి ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సో లేకపోతే డేటా సైన్సో లేకపోతే ఏదైనా కోర్స్ డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ జాయిన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆ డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులో జాయిన్ అవుతుంది కరెక్టే, కానీ ఆ మార్కెట్కి రీచ్ అయ్యే టెక్నాలజీని ఈ 4 yearsలో ఎంతవరకు నేర్చుకోగలడు? 4 yearsలో నేర్చుకొని ఆ మార్కెట్ని ఇప్పుడున్న డిమాండ్స్ నాస్కామ్ ప్రకారం 2025 ఇంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఆ రిక్వైర్మెంట్కి రీచ్ కావాలంటే స్టూడెంట్ ఎంత స్ట్రాంగ్ కేపబిలిటీస్ ఉండాలి, ఎంత డిజైర్ లెవెల్స్ ఉండాలి, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎంత కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తోటి పనిచేయాలి, ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్కి ఏ ఇయర్ నుంచి ఈ కాంపిటెన్సీ ఇవ్వాలి, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎంత కాంపిటెన్సీ ఇవ్వాలి, థర్డ్ ఇయర్లో ఎంత కాంపిటెన్సీ ఇవ్వాలి, ఏ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన పెంచాలి అనే ఈ కాంపిటేటివ్ స్కిల్స్ మీద అవగాహన లేకపోతే విద్యార్థులు దే కెనాట్ అప్గ్రేడ్. సో ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద 10 key skills expected by the employers: communication and interpersonal skills, problem solving skills, initiative and self motivation, time management and stress management, organizational skills. So these are skills, and teamwork, ability to learn and adapt, ability to use data and mathematical to support information, diversity and valuing differences, and negotiation skills. సో ఈ 10 skills అనేటివి ఎమర్జింగ్ స్కిల్స్. అంటే స్టూడెంట్స్ ఎంప్లాయీగా వెళ్ళాలనుకుంటే సో ఈ స్కిల్స్ అనేటివి పర్ఫెక్ట్గా మనం ట్రైన్ అవ్వాలి, ఇన్స్టిట్యూషన్లో పర్ఫెక్ట్గా ట్రైన్ అవ్వాలి. ఈ స్కిల్స్ మీద అవగాహన ఉండి డిమాండ్ ఉంటేనే వీ కెన్ సే దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఇండస్ట్రీ రెడీ పర్సన్. సో AICTE ఆల్సో మనకు రికమెండ్ చేస్తుంది. AICTE ఆల్సో రికమెండ్, ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఆల్సో రికమెండింగ్ దట్. సో లిస్టెడ్ సిమిలర్ స్కిల్ సెట్ అండర్ కేటగిరీస్ లైక్ మేనేజరియల్ స్కిల్స్, ఎంటర్ప్రీనియల్ స్కిల్స్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ టీమ్ వర్కింగ్ స్కిల్స్. సో ఈ స్కిల్స్ మీద అంటే మనకు ఇంజనీరింగ్ విద్య చదివే టైంలోనే ఈ స్కిల్స్ పైన పర్ఫెక్ట్ కమాండింగ్ ఉండాలి. ఈ స్కిల్స్ కనుక పర్ఫెక్ట్ కమాండింగ్ ఉండి ఎమర్జింగ్ స్కిల్స్ కనుక నేర్చుకోగలిగితే మనము వీ కెన్ సూట్ ఫర్ ద మార్కెట్ డిమాండ్. AICTE, All India Council of Technical Education, which is also listed out some drawbacks, like the percentage of students found fit to be employed in a IT product sector, knowledge processing outsourcing, tech supports and BPO sector were 4.2%, 9.5% and 20.9% and 38.2% respectively. అంటే మనం చూడొచ్చు ఎంత స్కిల్ గ్యాప్ ఉంది, ఎంత నాలెడ్జ్ గ్యాప్ ఉంది అనేది AICTE ఆల్సో లిస్టెడ్ అవుట్. అండ్ దే ఆర్ ఆల్ గివెన్ సమ్ రికమెండేషన్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు ఫాలో సమ్ రెగ్యులేషన్స్. సో ఇఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ టు bridge these gap among the students, so definitely the student will be success. So this is a skill and perceived gap, possible reasons and potential fixes. So if you see the table, the skill is foundation and technical skill, soft skills such as the communication, presentation, team skill, cognitive skills and initiative skills, and complex problem solving skills. So ఆ పర్సెప్షన్లో మనకి ఎంత గ్యాప్ ఉంది అంటే పాసిబుల్ రీజన్స్ ఏంటి అంటే పొటెన్షియల్ ఫిక్సెస్ అంటే ఏ విధంగా మనం ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటే మన స్టూడెంట్ బేస్ కాగలడు అంటే స్టూడెంట్ దే కెన్ గో టు దిస్ స్లైడ్ అండ్ యూ నీడ్ టు బి అబ్జర్వ్ అండ్ నోట్ దిస్ స్లైడ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ యూ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ విల్ బి సక్సెస్. సో ఈ పట్టికలో దాదాపు అన్ని అంటే స్కిల్ గ్యాప్ ఏది ఉంది, ఏ స్కిల్ ఏ పర్సెప్షన్లో ఉంది,
ఏ యాక్టివిటీ చేస్తే ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనకు ఈ పట్టికలో పొందుపరిచాము. సో ఈ పట్టికలో చూస్తే మీరు ఈ టేబుల్, యూ కెన్ ఫాలో దిస్ టేబుల్, యూ కెన్ అచీవ్ సంథింగ్. అండ్ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్, they need to follow some mandate instructions to impart these skills from the beginning, the students. So some attributes are given for emerging evaluation for the students. So engineering knowledge, problem analysis, design and development solution, conduct, investigate of complex problems, modern tool usage, the engineering and society, environmental and sustainability, ethics, individual and teamwork, communication, project management and finance, lifelong learning. So these emerging skills are important for the student. మనం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసినాం ethics and visual subject. So ethics and values is going to be very much important student to learn, and some presentation skills and mandatory for psychological skills, and at the same time personality development also very much important for a student to learn all these emerging skills which are incorporated in each and every college and recommended by AICTE to definitely follow in each and every institution. From the student perspective, some of the companies are observed, these are the lacks are there for the students. కొన్ని విషయాలలో విద్యార్థులు వెనుకబడి ఉన్నారు. ఆ వెనుకబడి ఉన్న విషయాల మీద విద్యార్థులు కనుక కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే దే విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇండస్ట్రీ రెడీ. We'll see that some drawbacks for the students. Lack of fundamental knowledge of terminology, concept, principles, etc. in their own discipline. Lack of knowledge of current development in their discipline and technology. Lack of practical skills, are unable to read engineering drawings. Lack of analytical ability, ability to work in teams, willingness to learn, communication skills, managerial skills and creativity. Lack positive attitude and have become more materialistic. Prefer to look for white collar jobs and prefer to work in not to prefer in work in IT and ITS. IT and ITS sectors and do not contain in the core engineering emerging process. Lack of commitment and stability. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే విద్యార్థులు అనేది చాలామంది సో ఈ స్కిల్స్ పైన సబ్జెక్ట్ పైన నాలెడ్జ్ లేకపోవడము, స్కిల్స్ పైన అవగాహన లేకపోవడము, లేకపోతే ఎమర్జింగ్ స్కిల్స్ పైన అవగాహన లేకపోవడము, ఎబిలిటీ లేకపోవడము, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవడము, లేకపోతే ఒకటే ఐటీఎస్ జాబ్స్కి స్టిక్ అయిపోవడము, సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన పెంచుకోకపోవడము, అంటే వైట్ కలర్ జాబ్స్కి అడిక్ట్ అయిపోవడము, అండ్ కమిట్మెంట్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ. సో కమిట్మెంట్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఉంటే యూ కెన్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో సమ్ organizations like AMCAT or any the career launcher or any other companies which are working for the student betterment, they give some suggestions. So students follow these suggestions. So the system of technical education needs total revamping, and change need to be introduced from time to time in the curriculum of various courses for enhancing relevance. Curriculum must be reflect the needs of small scale industries too. And in instructional methods such as seminars, group discussions, brainstorming, collaborative project work and case study should be used to develop higher order cognitive abilities and also soft skills among students. Emphasis should be on group tasks and activities. Practical work as per the curriculum requirements must be accomplished. Laboratories and workshop must be strengthened to the provide adequate practical knowledge training to students and instill confidence among them. Teachers should acquire proficiency in the handling practical work and should facilitate the acquisition of skills by the students. Projects should be live problems from the industry or the society. There is a need to develop ethics and values. There should be closer collaboration between industry and academia is required. With this, I can advise the students. So you need to be practical oriented language, practical oriented subject, and more essential to do industry oriented subject, because institutions are already collaborated with industry oriented subjects. For example, if you take Infosys given some big data analytics subject or cognitive skill subject are already given to the IoT industry subject. Industry related subjects are already incorporated in the syllabus, because the institutions are already maintaining BOS persons, Board of Studies members are from industries.
సో ఇండస్ట్రీ ఆల్రెడీ బికాస్ ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ వర్క్ చేసే సబ్జెక్ట్నే మనం సిలబస్లో పెడితే స్టూడెంట్స్ దే కెన్ రెడీ టు లెర్న్ సమ్ ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఆల్రెడీ కరికులంలో కూడా 50% ఆఫ్ ద కరికులం ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్. ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే పనిచేస్తున్నారో ఎమర్జింగ్ టాపిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సిలబస్ను కనుక మనం సబ్జెక్ట్లో పెడితే స్టూడెంట్స్ ఆర్ రెడీ టు టేక్ అప్ న్యూ టాస్క్స్ విచ్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ రెడీ. బికాజ్ విద్యార్థులు అనేవాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చదివిన సబ్జెక్టు మళ్ళీ ఒక 1 year ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి అక్కడ ప్లాట్ఫామ్ మీద ట్రైనింగ్ తీసుకునేటానికి ఇండస్ట్రీలు కార్పొరేట్ సంస్థలు రెడీగా లేవు అంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి. అదే విద్యార్థులు ఎవరైతే రెడీగా ఉండి ఈ సబ్జెక్టులు నేర్చుకొని ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని రెడీగా ఉన్నారో ఆ ఇండస్ట్రీస్ రెడీ టు టేక్ అప్ అండ్ ప్లేస్ దెమ్ ఇన్ ద జాబ్ రోల్స్. సో సమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీస్ ఫర్ హ్యాండ్స్ ఆన్. సో ఈ స్ట్రాటజీస్ కనుక మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వీ కెన్ సక్సెస్. సో ప్లాన్ యాజ్ టు వాట్ ఈజ్ టు బి లర్న్ బై ద స్టూడెంట్, అలో స్టూడెంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ప్రొవైడింగ్ అడెక్వేట్ ప్రాక్టీస్ టు లర్నర్స్ and then allow them to perform. Project work, both minor and major, should be included to help student to apply that learned knowledge and skills to find solutions to problems. Structured industrial training at least for 6 months in the last semester or in a paced manner over a period of last 2 years should be provided to students. So as I told, industry visits gaani, projects gaani, seminars gaani, participation gaani, సో ప్రాజెక్ట్ కొలాబరేషన్స్లో పనిచేయడం కానీ, సో స్టూడెంట్స్ కెన్ లెర్న్ మోర్. సో ఇన్ దట్ కేస్ దే కెన్ అవేర్ అబౌట్ ద న్యూ టెక్నాలజీస్, దే కెన్ అవేర్ అబౌట్ ద ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్, దే కెన్ అవేర్ అబౌట్ ద ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్. అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ స్ట్రాటజీ can be used for providing hands-on experience to students. Practical work should result in useful product that is saleable in the market, and students should have open access to laboratories and workshops and experiments. So మనం పిల్లలకు విద్యార్థులకు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించాలి. అంటే వాడు చేసే ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఏదో థియరీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు, ఒక ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చి మార్కెట్లో యూజ్ అయ్యే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి. అంటే దే షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ హ్యాకథాన్స్ and they should participate in competitive skills, and they need to go some product design development process. If the students are product design process is there, if the students are really done their own in the BTech level, definitely whatever the placement organizations are coming to place them, they'll impress more. In addition to academics, they have to work on each and every platforms which are available in the colleges. You can join in the different clubs, or the electronic clubs is there, or what do you call that, a skills club is there. You join in that club and improve yourself to reach the market levels. And very much role is faculty important, because faculty mentoring is important, faculty cooperation is important, faculty giving tasks are important, so faculty advice is important. So in this case, if you mentoring done very properly any student, so the student will be definitely in your line. So faculty undertaking sponsored research and consultancy projects should involve student in their projects. Students can thus be a ground for research, and they will be groomed in a research. So faculty will be take very important role. So faculty undertaking sponsored research and consultancy projects should involve students in their projects. Students can thus be groomed for a research. Competitions can be organized for students to motivate them to take up a novel and challenging projects and find innovative solutions to the problems. The laboratories and workshops needs to be modernized as per the latest trends in the various disciplines to provide industry. So as I told, పిల్లలు ఏం చేయాలంటే అంటే ఫ్యాకల్టీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫ్యాకల్టీ ప్రాజెక్ట్స్లలో పిల్లల్ని టీంలో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. టీంలో ఇన్వాల్వ్ చేసి మ్యాట్లాబ్ మీద ట్రైనింగ్ కానీ, లేకపోతే లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మీద డెవలప్మెంట్ కానీ ఇక్కడే ప్రాజెక్టులలో పనిచేసి ఉంటే పిల్లలు దే కెన్ రెడీ ఫర్ ఇండస్ట్రీ, దే కెన్ గో ఫర్ రెడీ టు ఇండస్ట్రీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈచ్ కాలేజీ, ఈచ్ ఇన్స్టిట్యూషను సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి ఆల్రెడీ. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో ఇండస్ట్రీ రిలవెంట్ ల్యాబొరేటరీస్ని మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే ల్యాబొరేటరీ అంటే వాల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5G ల్యాబ్ ఉన్నది ఇండస్ట్రీలో, ఆ 5G ల్యాబ్ని మన కాలేజీలో పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ ల్యాబ్ ఉంది. బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ సెంటర్స్ని మన కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దాంట్లో పిల్లలు రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ని ఆ ల్యాబ్లలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దే కెన్ లెర్న్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అన్ ఇండస్ట్రీ. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ టు పెర్ఫార్మ్ their activities in real-time laboratories. And another aspect is industry academia collaborations. So every institution is running this industry academia collaboration. ICT Academy is maintaining. So industry academia exchange programs can help improving required industrial exposure to faculty and also help the student to get practical knowledge from industry personnel. So as I told, so if you are maintaining guest lectures from the industry, if you are maintaining a technical expert talk in the industry, or if you are maintaining a from industry person is coming interacting with the student, you are maintaining a technical clubs every semester they need to maintain some activities. So if the real industry person is coming to your college, our institution, if they are sharing their knowledge, practical knowledge, and sharing the industry academia interactions, automatically student will be benefited. So when the students are coming to your institution, when the industry persons are coming to your institution, students must interact with them and connect with them with some information, and you need to take their opinion, their contact numbers, and go to that industry and learn something and see the what real environment they are doing in the laboratories, and then easily you can get some industry oriented knowledge. So in that case, I request students need to establish a strong relation with the industry at the BTech itself. So do industry oriented projects. Every semester go to industry and involve with the industry projects, and at the same time you need to maintain rapport with industry persons, what real time experiment they are doing in industry, and interact with them, talk to them, and acquire knowledge very properly. And some strategies for minds on instructional methods. So కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనం కనుక ఇన్వాల్వ్ అయి చేస్తే సో వీ కెన్ గెట్ రెడీ. సో కేస్ స్టడీస్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, problem based learning, projects, group discussions and brainstorming, minor projects, surveying the market, collecting information about the technology, machines, products and materials, presentation in the class, peer learning opportunities. So ఈ strategies ని కనుక మనం ఉపయోగిస్తే definitely you will get some caliber to face the upcoming interviews. సో ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, కేస్ స్టడీస్ కానీ, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కానీ, మార్కెట్ని సర్వే చేయాలి. అసలు ఏం నడుస్తుంది మార్కెట్ అనేది ముందే మనం తెలుసుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ రెడీ. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ హాట్స్ ఆన్, అంటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్స్ లైక్ సైన్స్ అండ్ హ్యూమనిటిజం కెన్ బీ ఇంక్లూడెడ్ టు సెన్సిటైజ్ ద స్టూడెంట్ టువర్డ్స్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ ద రోల్ సైన్స్ కెన్ ప్లే ఇన్ ద మీటింగ్ దోస్ నీడ్స్. సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. సో స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది మనకు హెచ్ఎండ్ఎస్లో స్టూడెంట్స్ దే కెన్ గో రూరల్ ప్లేసెస్, దే కెన్ డూ సమ్ యాక్టివిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నత్ భారత్ అభియాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది. ఉన్నత్ భారత్ అభియాన్ అనే ప్రోగ్రాము ప్రతి కాలేజీలో అడాప్ట్ అయి ఉన్నది, కొన్ని కాలేజీలలో ఉంది. ఆ కాలేజీలో అంటే ఒక విలేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ విలేజ్లో కావాల్సిన మోడల్స్ని మనం ప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడర్న్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, విలేజ్లో స్కూల్స్ ఉంటాయి. ఆ స్కూల్స్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మన టెక్నాలజీని అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మనం నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ని అక్కడ షేర్ చేయగలగాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక కేస్ స్టడీ తీసుకుని ఒక ప్రాజెక్ట్ని ప్రజెంట్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఆ కేస్ స్టడీలో కనుక ప్రాజెక్ట్ కనుక ప్రజెంట్ చేస్తే, మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తే దిల్ ఇంప్రెస్ ఎ లాట్ అండ్ దిల్ గెట్ ఛాన్స్ టు ప్లేస్ యూ. And during the summer vacations and winter vacations, students should be encouraged to take up surveys of the community to identify the community related problems, and the community projects can be undertaken by group of students to improve the quality life of people. అంటే మీరు సమ్మర్లో కానీ లేకపోతే హాలిడేస్లో కానీ వింటర్స్లో కానీ ఇటువంటి టైంలో బ్రేక్ టైంలో ఏం చేయాలంటే సొసైటీకి వెళ్ళాలి. సొసైటీకి వెళ్ళి వాళ్ళకి రిలవెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా మనం టేకప్ చేసి దానికి సర్వే చేసి మీ ఫ్యాకల్టీతో డిస్కస్ చేసి లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్తో డిస్కస్ చేసి మీరు ఒక మోడల్ ప్రజెంటేషన్ కనుక చేయగలిగితే, మోడల్ ప్రజెంటేషన్ కనుక మీ బీటెక్లోనే మీరు నిర్మించగలిగితే యు ఆర్ సూపర్ పర్సన్ ఫర్ ద మార్కెట్. అనదర్ టాస్క్ ఈజ్ curriculum design. Of course, each and every college is maintaining a good curriculum nowadays. They are maintaining a good industry relevant subject. They are incorporating industry relevant subject in the syllabus. So mandatory to representation of industry on board of studies for various programs. Another important task is industry participation in curriculum design.
So for example, every college, they are already maintaining industry related subject, elective subjects are there. In the elective subject, student should select the industry relevant subject. So IoT is there, industry related subject, and big data is there, cyber security is there, and artificial intelligence is there. And so different kinds of demanding subjects are already incorporated in the syllabus. సో బీఓఎస్లో ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ని పెట్టుకుంటున్నారు, ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ రికమెండ్ చేస్తున్నారు కొన్ని కొత్త సబ్జెక్టులు. ఆ టైంలో ఏం చేయాలంటే విద్యార్థులు ఆ ఇండస్ట్రీ రిలవెంట్ ఎలెక్టివ్ సబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సైబర్ సెక్యూరిటీ డిమాండ్ ఉంది, ఆ సైబర్ సెక్యూరిటీ సబ్జెక్ట్ని ఎలెక్టివ్గా సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ సబ్జెక్టు సెలెక్ట్ చేసుకొని దీనిలో అవగాహన పెంచుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ సక్సెస్. సో సీ దిస్ ఇండస్ట్రీ పార్టిసిపేషన్, కరికులం డిజైన్, సమ్ టెక్నాలజీస్, ఫోర్కాస్టింగ్ కమిటీస్ మెయింటైన్ చేయడము, ఎంప్లాయర్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడము, అల్యూమిని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడము, మ్యాన్ పవర్ స్పెక్ట్రమ్ స్టడీస్ చేసుకోవడము, లేకపోతే ఎక్స్పర్ట్ లెక్చర్స్ అండ్ సెమినార్స్ బై ద ఇండస్ట్రీ పర్సనల్స్, ఇన్వైటింగ్ పర్సన్స్ వర్కింగ్ ఎట్ ద షాప్ ఫ్లోర్ డెమాన్స్ట్రేషన్, కంపెనీస్ ఆఫరింగ్ ఎలెక్టివ్స్ టు స్టూడెంట్స్. సో ఇవన్నీ కనుక తీసుకుంటే మనం ఈ అన్నిటిని అవగాహన చేసుకోగలిగి వీటి మీద కనుక మనం ఓవరాల్ సబ్జెక్ట్ అవగాహన ఉంటే మనము ఒక ఇండస్ట్రీకి సూటబుల్ అయ్యే పర్సన్గా తయారు కావడానికి సముఖత ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ సమ్ యాక్టివిటీస్. ఎంప్లాయబిలిటీ కావాల్సిన అంటే నీడ్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ నీడ్ ఏంటి, రిక్రూటింగ్ ఫ్యాకల్టీ విత్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చేయాలి, అంటే ఒక ఎంప్లాయబిలిటీ రావాలంటే ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్స్ మెయింటైన్ చేయాలనేది మనం ఈ దాంట్లో చూడొచ్చు. అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రిన్యూర్షిప్. యాజ్ ఐ టోల్డ్, రీసెర్చ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్ నీడ్ టు వర్క్ విత్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రిన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్. సో ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో కావాల్సిన ఇన్నోవేషన్ సెల్స్ అన్ని కాలేజీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉన్నారు. స్టూడెంట్ టు గో టు దట్ సెల్స్ అండ్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద సెల్స్ అండ్ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ యువర్ ఎబిలిటీస్ ఆన్ దిస్ రీసెర్చ్ టాపిక్స్. So these are the focused areas. So emerging subjects. So genetics is nothing but biomedical engineering related. So artificial intelligence, robotics, nanotechnology, 3D printing and biotechnology. So these are emerging subjects. Students must aware about these subjects, and this will be lay foundation for a revelation more comprehensive and all encompassing the anything anywhere and never. So see, for example, means what? So overall demand is for the subject already is incorporated in the syllabus kabatti. So students andaru ee subject meeda మనం కాన్సంట్రేషన్ చేస్తే బెటర్. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ 4.0. సో ఇండస్ట్రీ ర్యాపిడ్గా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి, ఎమర్జింగ్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి, సో ఈ స్ట్రాటజీస్ అన్నీ ఉపయోగించి మనం కనుక నేర్చుకోగలిగితే ఈ ఇండస్ట్రీ 4.0లో మనం నివసిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రస్తుతము రన్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇండస్ట్రీ 4.0. ఇండస్ట్రీ 4.0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నవ్ ఈజ్ డిజిటలైజేషన్ ఈజ్ డన్. సో త్రూ దిస్ వీ నీడ్ టు గో అప్డేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ. సో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ 4.0లో ఉన్నాం కాబట్టి, 4.0లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ 4.0 అనేది ఇట్లా విస్తరించున్నది. అంటే ఈ విస్తరించున్న సామ్రాజ్యాన్ని మనం ఏ విధంగా ఛేదించగలగాలంటే స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఉండాలి. సో సి దిస్ ఈజ్ ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ 1784 టు టుడే రెవల్యూషన్. సో ఒకప్పుడు మెకానిజం ఉంటే ఇప్పుడంతా సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి, సో సైబర్ సెక్యూరిటీ, సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, నెట్వర్క్స్ టుడే ఉన్న డిమాండ్. అంటే లేకపోతే బిగ్ డేటా అనాలిసిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు ఉన్న డిమాండ్. సో మార్కెట్ పెనట్రేషన్ ఈస్ generating very fastly. So there is no stop. So in that case you can see these technologies rapidly growing up. We need to concentrate on this. So digital India. So this is, if you see this graph, observe. So every platform is going to be digitalization. So ఈ digital revolution లో సో మనం we need to upgrade ourselves and ఆ డిజిటల్ రెవల్యూషన్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకొని, అంటే ఉన్న సబ్జెక్టులను బేస్గా సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకొని సెకండ్ ఇయర్ నుంచే దాని అవగాహన చేసుకోగలిగితే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ వెరీ మచ్ ఫ్రూట్ఫుల్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 skills దట్ కెన్ బి మేక్ ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ ఇండస్ట్రీ రెడీ. సో ఫైనల్లీ, సో దీస్ 5 skills ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎబిలిటీ టు బికమ్ ఏ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్. ద వరల్డ్ కాంప్లెక్సిటీ డిమాండ్స్ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ క్రియేట్ disruptive. Industry ready engineers need solid communication skills. Technical skills remain crucial. So overall subject knowledge, command on yourself and subject, command on your subject, solid communication skills, ability and every lifelong learner, ఇవన్నీ ఉంటేనే మీకు you are a suitable person for industry ready.
So, these skills very much important for the student to establish in you. So, with this I request all the students to be learn to follow the instructions which are given and select industry oriented subject elective which are already given in the college, and study thoroughly and comprehensively, grab the knowledge on this subject and go in detail, and which are the industry relevant subjects only you which are offered, and visit frequently industries and do industry oriented project and participate in seminars and conferences and symposias, share your knowledge and you will be get benefited. So, I request all of you always to be a creative learner, learn and learner. Thank you.